Ladies and gentlemen, I am Major General Lee Won-san. I'd like everyone please raise and give a round of applause to welcome Prime Minister Minh Quân to the stage. Xin mời Thủ tướng lên diễn đàn. Kính thưa quý vị, xin cho one more time, a round of applause to welcome him. My audience guest, by request of the Vietnamese in Vietnam and around the world, they would love to hear the Prime Minister's own voice. So, Prime Minister will address in Vietnamese, and the interpretation will follow. Please be seated. Thank you. But forgive me, I have to use my own language with my people around the world, especially in Vietnam. And the MC will translate back into English. Thank you. Thank you. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị quan khách, các tướng lãnh, các chiến sĩ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và kính thưa quý vị đại biểu, thành viên, đồng nhiệm thân mến. Tôi là Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trân trọng chào đón và cảm ơn tất cả quan khách, quý vị lãnh đạo các cấp, dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã dành thời giờ quý báu đến đây tham dự lễ hội ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh nhận được nghị quyết của tiểu bang California để vinh danh và công nhận quá trình đấu tranh của tôi và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong hơn 25 năm qua. Nhưng thành quả có được này là do sự kết hợp tâm huyết, trí tuệ, công sức và tấm lòng của bác biết bao chiến sĩ, anh thư, hào kiệt và đồng bào Việt Nam, cùng với sự giúp sức của bạn bè đồng minh năm châu bốn biển trong công cuộc giải thể chế độ cộng sản trên quê hương. Tôi long trọng trao lại danh dự có được này cho các bạn trẻ Việt Nam. Hãy tiếp nhận và cùng tôi khai thông dòng sinh mệnh của dân tộc. Nhất định chúng ta phải triệt hạ chế độ cộng sản để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Kính thưa quý vị, năm 1975, sau khi đất nước bị cộng sản cưỡng chiếm, tôi cũng như những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hàng triệu đồng bào Việt Nam đã bị thảm sát, cầm tù, tra tấn, không còn chỗ nương thân ngay trên chính quê hương của mình. Hàng triệu người phải trốn chạy, đã bỏ thay trong rừng sâu, núi xa, bị hải tặc hãm hại, thân xác chôn vùi trong lòng đại dương, chịu bao nhiêu nỗi đớn đau, oan khiên, nghiệt ngã, không bao giờ quên được. Trong lúc chúng ta như đàn cừu giữa bầy lang sói, không còn nơi an toàn trú ẩn, thì các nước tự do, trong đó có Hoa Kỳ,
đã dang rộng cánh tay nhân ái đón tiếp. Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ chẳng những đã cưu mang chúng ta, những người tị nạn cộng sản, với hai bàn tay trắng, mà còn hết lòng giúp đỡ, tạo cơ hội cho chúng tôi cùng con cháu được vươn lên, sống an toàn, xứng đáng với đầy đủ ý nghĩa của một con người có nhân phẩm, nhân quyền và tự do dân chủ. Với lòng biết ơn sâu xa đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta đã cố gắng học hỏi, tạo lập tương lai, cống hiến hết sức mình để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Hoa Kỳ ngày càng thêm trù phú, giàu mạnh hơn. Nhưng có sự hiện diện của quý vị quan khách Mỹ như Ngài Jim Daytona, David Roberti, Leona Stark, and Nuri Martinez, chúng tôi được hân hạnh tiếp đón tại đây hôm nay. Xin quý vị kính chuyển đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ lời cảm ơn trân trọng và chân thành nhất của chúng tôi. Ba 30 tháng 4 là một ngày luôn có trong tâm tưởng của những người Việt bị Cộng sản cướp nước. Dù đã 41 năm trôi qua, nhưng sự mất mát và nỗi đớn đau trong lòng người Việt không hề suy giảm. Có một câu nói, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng làm sao lành được khi hàng ngày vẫn còn thấy sự bức bách, tức tưởi, còn nghe tiếng khóc than của hàng triệu người dân vọng từ quê hương Việt Nam. Tổng thống John F. Kennedy đã từng nói, không nên hỏi đất nước mình có thể làm gì cho mình, nhưng hãy suy nghĩ chúng ta có làm được gì cho đất nước hay không. Tôi tha thiết mong ước tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hãy tham gia cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Những bạn trẻ là tương lai, là thế hệ kế thừa để mang ngọn đuốc yêu thương, hy vọng, hòa bình và tự do cho quê hương. Chế độ cộng sản phi nhân, vô đạo đang tan rã trên khắp thế giới. Đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi. Chúng ta phải cùng nhau mang lại tình yêu thương và cuộc sống hạnh phúc cho người dân, với quyết tâm đồng lòng làm việc, có kế hoạch và sự lãnh đạo. Chắc chắn chúng ta sẽ giải thể được tà quyền tay sai tạo cộng và triệt hạ hoàn toàn chế độ cộng sản tại Việt Nam. Từ hoang tàn đổ nát của ngày 30 tháng 4 năm 1975, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hậu thân của Việt Nam Cộng Hòa, đã được thành hình. Mấy ngày qua, cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu đã bắt đầu tung bay trên bầu trời Việt Nam. Không có ai, không có gì ngăn cản được ngày toàn dân Việt Nam đứng lên từ Sài Gòn, Huế, Hà Nội cùng khắp 5 châu 4 bể để lấy lại những gì đã mất. Nhất định tà quyền cộng sản Việt Nam phải bị triệt hạ. Dân Việt Nam
phải được đối xử bình đẳng. Dân Việt Nam phải được cơm no, áo ấm. Dân Việt Nam phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Dân Việt Nam phải được sánh vai cùng bạn bè năm châu khắp thế giới. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Xin ghi nhận tất cả công sức của mọi người, của các chiến hữu, đồng nhiệm đã tổ chức được ngày hội tốt đẹp hôm nay. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn được sức khỏe, bằng an. Xin Thượng Đế, Trời Phật ban phước lành cho tất cả chúng ta. God bless you all. Thank you. Thank you. And now, MC Joseph Hill will translate into English for our guests. Thank you so much. I'll try my best. Good afternoon, ladies, gentlemen, and distinguished guests. I am Đào Minh Quân, Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. I would like to thank and welcome each and every one of you for attending this special event today. I'm very grateful to receive the solution from the state of California today that has acknowledged my efforts in the Provisional National Government of Vietnam and the rebellion in the last 25 years. The results that we have today consist of passion, intellect, and patriotism in addition to the support of the United Nations and other countries around the world. In my heart, I would like to share this honor with the youth of our Vietnamese community. I really hope that they will appreciate my offer and unite together in the elimination of the communist regime, taking back our ancestors' land, and end our people's suffering. In 1975, Vietnam had fallen under the communist regime. The Vietnamese communists were brutal and cruel. They had no respect or compassion towards life and would murder civilians, imprison and torture soldiers. This brutality caused millions to flee and seek refuge in other countries. Some people hid in the jungles and mountains and have died there. Many sailed across the oceans in search for a new home, but only few would survive the journey, while the rest were attacked by pirates or die at sea. At first, we had no place to run to, but miraculously, many countries around the world opened their hands to take us in. The United States of America was one of those many countries. The U.S. has shown great support by creating jobs, giving our children access to education, and allowing the opportunity to grow equally as any free man would be in democracy. We will always remember the kind heart of the American people and the U.S. government. In return, we will continue to work hard, study well, and devote all of our skills and talent to protect, support the United States of America towards more wealth and strength as our old country. I want to use this opportunity today to ask our special guests, Honor Jim Dantona, Alex Padilla, Honorable David Roberti, Mr. Leonard Stack, and Nuri Martinez to accept our gratitude for the American people and let them know our deep appreciation for what they have done for us. April 30th is an unforgettable day. This day, South Vietnam was rocked
even after 40 years, we, the people, still feel the pain and hardship as if we were yesterday. People say that time heals all. But for our case, we have not healed because the communist regime still tortures, kills, mistreats the people of Vietnam. Even now, the Vietnamese people still cry out, asking for help. And with every passing day, their voices get louder and louder. April 30th is a very important history for the people of Vietnam. As today, we commemorate the 41 years in the time of our people lost their beloved country to the communist Vietnam. It has been long 41 years, but the pain, the anguish has not subsided. When our people are still suffering in Vietnam until today, how can we have peace when we hear the voices of those still crying without justice? President John F. Kennedy once said, "Ask not of what your country can do for you, but what you can do for your country." I'm asking each and every one of you, especially the young generation, to join me in the peaceful struggle of taking back our beloved country. The young people of today are our future. You are the next generation to carry the torch that brings hope, peace, and freedom to Vietnam. The Vietnam communists are completely corrupted. So only when we stand together, we will be able to democratize Vietnam. We will bring happiness, true freedom back to our beloved people. From these ruins collapsed the day April 30th, 1975. The new Vietnamese democracy and the Provisional National Government of Vietnam, reincarnation of the Republic of Vietnam, was formed. Today, April 30th, 2016, 3 red stripes, golden national flag began flying in the sky of Vietnam country. Freedom will come back to us. This is the time to change history. And finally, I would like to thank you personally, to those who have worked and organized this beautiful event today. It takes tremendous effort and time. Thank you so much, and I wish you all have a wonderful day and informative day. And thanks to all our distinguished guests, the U.S. delegation. God bless you all. Và tiếp theo đây, chúng tôi xin trân trọng mời Trung tướng bác sĩ Quách Thế Hùng thay mặt Hội đồng Nội các Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời kính dâng kim khánh danh dự lên Thủ tướng Đào Minh Quân. We would like to welcome Lieutenant General Quách Thế Hùng on stage on behalf of the PNGVN administration. He will present the honorable gold plaque to the Prime Minister Đào Minh Quân. It was a big honor and happiness that the government has allowed me to present to our beloved, respectable, our hero, Prime Minister Đào Minh Quân. This is just an appearance of, we will speak out what we think in our heart. Because for so long, on behalf of the Provisional National Government of Vietnam administration, I would like to offer this plaque as an expression of our deepest respect and appreciation and highest commendation for our heroic, wise, compassionate, kind, honorable Prime Minister Đào Minh Quân. Please, together we give
Minister a big and long applause. And I will tell you why we call our minister as Prime Minister as heroic, wise, compassionate, kind, and honorable. First, being heroic in his life, Mr. Quân has had the courage to take on dangerous and difficult responsibility to help and save others. For example, in the tightly controlled with steep cruel penalty of the Viet Cong brainwashing camp, he has set up mechanism to help the prisoner and their wives to meet each other safely. At the time of the boarding the escape boat in front of the communists, he had jumped into the water, swam, chasing the boat and pull it back to give chance for the people to escape from the communists. In the first few years in United States, while the giant treacherous and dangerous communists and Viet Cong had taken over Vietnam and thrown their net using money, inflicting suffering, threatening, and buying to suppress media, control, and inflicting suffering on people, and particularly in lonely, bare hand, he had dared to give up his successful business to take on the burden of a prime minister with the promise to retake the country. He has given up the comfortable modern life to lead a hermit, austere life in the desert, to meditate, to gain wisdom and strengthen the love and compassion in his mind, and waiting for the right time to save the country and people. Second reason, his compassion and loving kindness has manifested in the slogan, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. This means give up the communists, remain Vietnamese. Vietnamese does not kill Vietnamese. And in his action, he has helped refugees in 17 camps. And up to today, they still have few left over. He has come up with theory and put in practice a peaceful way to save Vietnamese from being tortured by communists and to retake the country that has been sold to China by Viet Cong. Believe it or not, our country has been sold, that's on the paper. In his view, he will not revenge the communists or bad people, but will give them the chances to regret and to repay their sins humanly. Third, being wise, our Prime Minister has the wisdom to come up with a must-win peaceful strategy to regain the country and possible to bring peace and stability in the Southeast Asia and even to the world, as has been expressed in the slogan, duy thật là cộng, mean relying on the truth to turn down communists. The key of this strategy are relying on the truth and treating people with loving compassion. And he and his co-worker have shown the world the real communist Chinese identity of the treacherous Ho Chi Minh. Everyone thinks that Ho Chi Minh is Vietnamese and do a good thing, but actually he's a Chinese spy. He also showed us the richness of the resource of Vietnam and the strategic importance of the Eastern Sea and need to respect for Vietnam's sovereignty in solving the world conflict in Eastern Sea as an important factor to secure the world's peace and harmony. His long view has been proved by his patiently and peacefully waiting for years to act properly and at the right time and right situation. One, being honorable because he saw success by respecting, revealing, and propounding the truth and applying compassion and loving kindness in the action. Even that, there is still more to say. With all the above meaning, we, members of the Provisional National Government of Vietnam, offer this plaque as a token to representative of our deepest respect and appreciation and highest commendation for our heroic, wise, compassionate, kind, honorable Prime Minister Quân Minh Dao. Please
together we give our Prime Minister a big and long applause. I'm sorry for a long talk and very boring. Sau đây, Thủ tướng Đào Minh Quân sẽ trao bằng tuyên dương cho các giới chức hữu công. And now is the part where Prime Minister Đào Minh Quân will present the honorable certificate to a person who has done good. Thank you. Mr. Alex Padilla, Mr. Leona Stagg, Mr. Frank Marasco, come up to the stage so we can have memorable pictures with the Prime Minister. One more time. One, two.